Es war kurz nach Mitternacht, als Harold aufwacht. Nicht ganz, nicht auf einmal. Gerard Jenig, zu merken, dass etwas nicht stimmt. Mit 72 Jahren hat sich Harold daran gewöhnt, ein oder zweimal in der Nacht aufzuwachen. Manchmal war es sein Blaze, manchmal ein leiser Schmerz im unteren Rücken, und manchmal war es gar nichts, nur sein Kräher, during deren erinnerte, dass nicht mehr so vorhersehbar war wie früher. Donnes Mal folgt es sich anders an. Da war ein Schwer in seinen Beinen. Nicht wirklich Schmerz, nicht Stechen, nicht plötzlich, einfach schwer. Bewegt sich leicht unter der Deck, versucht seine Position zu verändern. Dabei bemerkt etwas beunruhigendes sein linker Fuß reagierte nicht so, wie sollte. Hielt in, wartet versucht es noch einmal. Langsam, vorsichtig bewegt sein Zen. Sie bewegten sich aber nicht leicht. Ein leichtes Kribbeln zog sich sein Wade hinauf, wie in ein Laufen, das einfach nicht verschwinden wollte. Sein Herzschlag begann sich zu beschleunigen, nicht stark, aber jenig, dass es bemerkt. Setzte sich auf, das Zimmer war still. Ein Art von still, die sich nachts lauter anfühlt. War einen Moment überlegter, das Licht einzuschalten. Aber tat es nicht, wollte nicht ganz wach werden. Wollte sich nicht eingestehen, dass wirklich etwas nicht stimmen kind. Stattdessen sah einfach im Dunkel, und dacht nach. Asterisk first das normal? Asterisk habe ich nur falsch gelegen? Asterisk sollte ich einfach aborten. Harold lebt allein. Seine Frau war vor 5 Jahren gestorben. Seine Kinder lebten in anderen Städten, beschäftigt mit ihrem eigenen Leben. Sie riefen often, sie kümmerten sich. Aber in diesem Moment, 17 Uhr war allein. Und da war dieses seltsam, langsam aufsteigende Gefühl in seinen Beinen. Schwang die Beine aus dem Bett an versucht aufzustehen. Kam dies weit well, kein Schmerz. Nicht wirklich. Schwach, sein Beine fühlten sich instabil und fremd, als würden sie jemand anderem gehören. Setzte sich schnell wieder hin. Jetzt veränderte sich sein Atem, langsamer, bewusster, denn etwas in ihm begann zu verstehen. Dass das vielleicht nicht von selbst verschwinden wird, und trotzdem sigurte. Griff nicht nach seinem Telefon. Rief niemanden an. Stattdessen sagte sich das, was viel Tiermenschen sich in solchen Momenten sagen. Asterisk, ich gebe dem Ganzen noch ein Minute. Asterisk, das geht vorbei. Asterisk, ich will nicht überreagieren. Sing, und dieses Zeigern, die stillen inneren Gesprächen, viel häufiger, als die meisten denken. Wenn sie aber Lüche sind, besonders wenn sie allein leben, haben sie vielleicht etwas Ähnliches erlebt. Vielleicht nicht genau wie Harold. Vielleicht wären ihr Symptome schwacher oder anders. Könnte etwas, die nicht warm werden, ein Krampf, der zu lange anhält. Ein Taubheitsgefühl, das kommt und geht, oder einfach das Gefühl, dass ihr Bein nicht mehr so reagieren wie früher. Und in diesen Momenten tut der Verstand etwas sehr Menschliches. Sichert, nicht weil es ihnen egal ist. Nicht weil sie unvorsichtig sind. Sondern weil sie versuchen, etwas Unbekanntes zu verstehen. Ohne Vorstellungsschluss zu sehen. Sie wegen Möglichkeiten ab. Sie denken an die Umstand. Sie überlegen. Jemandem anzurufen entscheiden sich dann aber dagegen. Denn was wenn es nichts ist? Was, wenn es in 5 Minuten vorbei ist? Was, wenn sie einfach zu viel hineininterpretieren? Also warten sie, und manchmal kostet dieses Warten mehr, als man erwartet. Mit zunehmendem Alter verändert sich der Körper auf ein Weise, die nicht immer offensichtlich ist. Die Durchblutung besonders in den Unterschenkel und FSZ kann langsamer werden, weniger effizient, und flieger Störungen. Die Signale zwischen Gehirn und Gliedmagen brauchen länger. Die Muskeln reagieren verzögert. Und die Frauenwarnzeichen von Durchblutungsproblem können sehr subtil sein. Subtil, ein wenig schwer, ein wenig Taubheit, ein klein Verzögerung in der Bewegung. Nichts, was dringend erscheint. Nichts, was nach einem Notfall schreit. Aber hier ist der entscheidende Punkt. Manchmal sind dies Lesensignale der Erstversig ihres Körpers.
Ihr Aufmerksamkeit zu bekommen. Nicht, sie zu erschrecken. Nicht, sie zu überfordern. Sondern innen sanft zu sagen. Asterisk etwas braucht Unterstützung. Sim. Asterisk etwas braucht Aufmerksamkeit. Asterisk etwas braucht Handeln. Asterisk Genau deshalb gibt es dieses Video. Denn so viel Tiermenschen sind in solchen Momenten allein unsicher, zögernd und ohne klare Orientierung, was als nächstes zu tun ist. Keine dramatischen Notfall, keine offensichtlichen Krisen, sondern die Zwischenmonte, in denen sich etwas nicht richtig anfühlt, aber auch nicht schlimm genug, Panik zu rechtfertigen. Genau in diesen Momenten kann die richtige Handlung einen großen Unterschied machen. Und manchmal können die einfachsten Schritte richtigen Zeit ausgeführt helfen. Die Durchblutung zu verbessern, den Blutfluss zu unterstützen und zu verhindern, dass aus einem kleinen Problem etwas größeres wird. In diesem Video gehen wir gemeinsam ein sorgfältig geordnet List von Maßnahmen durch. Die helfen können, den Blutfluss in ihren Beinen zu verbessern, besonders in diesen stillen, unsicheren Momenten. Das sind keine komplizierten medizinischen Verfahren. Es sind einfach praktische Schritte, die Sie umsetzen können even wenn Sie allein sind. Jeder einzelne basiert darauf, wie der Körper tatsächlich funktioniert. Jeder wird durch das unterstützt, was heißt und Forscher über Durchblutung, Alterung und Erholung wissen. Und wie allem jeder wird so erklärt, dass Sie ruhig folgen können, ohne Verwirrung oder Angst. Wir beginnen mit den einfachen Maßnahmen sanft den Körper und oft überraschend effektiv. Dann gehen wir Schritt für Schritt weiter zu stärkeren Interventionen Maßnahmen, die mehr Wirkung haben können, wenn Zeit und Symptom es erfordern. Denn wenn es Ihre Gesundheit geht, besonders nach 60, ist Wissen nicht nur hilfreich. Es sichert Sie, es gibt Ihnen Klarheit, es gibt Ihnen Sicherheit. Und in manchen Fällen gibt es Ihnen Zeit. Aber bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen ein einfache Frage stellen, und Sie können sie still für sich beantworten. Oder teilen, wenn Sie möchten. Wie alt sind Sie gerade? Und leben Sie allein? Es gibt keiner Teil egal, wie Ihre Antwort ausfällt. Aber eine Situation ist wichtig. Denn wie Sie auf gesundheitliche Veränderungen reagieren besonders nachts, besonders wenn niemand da ist, kann sehr unterschiedlich sein. Und noch etwas. Haben Sie so etwas schon einmal erlebt? Ein plötzliches Schwer in den Beinen? Ein Taubheitsgefühl ohne klare Erklärung? Einen Moment, in dem Sie innehielten und dachten, Asterisk, sollte ich mir Sorgen machen? Asterisk, wenn ja, dann sind Sie nicht allein. Viele Tiermenschen erleben irgendwann Symptome, die mit der Durchblutung zusammenhängen. Der Unterschied liegt nicht darin, ob es passiert, sondern darin, was Sie tun, wenn es passiert. Und genau darauf konzentrieren wir uns hier. Nicht auf Angst, nicht auf Panik, sondern auf ruhiges, informiertes Handeln. Denn selbst etwas so einfaches wie das, was Sie trinken zur richtigen Zeit und auf die richtige Weise kann beeinflussen, wie Ihr Blut fließt, wie Ihr Gefühl reagieren und wie sich Ihr Körper stabilisiert, wie über Worten wir sprechen, im Detail. Aber zuerst brauchen wir ein Grundlage. Wir müssen die ersten Schritt verstehen. Die allem anderen vorausgehen. Die, auf die Sie sich verlassen können selbst wenn Sie müde sind, unsicher sind, oder allein in einem stillen Raum mitten in der Nacht sitzen. Also, atmen Sie einmal ruhig durch. Kommen Sie in. Beginnen wir mit den ersten Maßnahmen, die Ihrem Körper helfen können. Die Durchblutung wiederherzustellen sanft, sicher und wirksam. Denn je früher Sie dies verstehen, desto besser sind Sie vorbereitet, wenn es darauf ankommt. Nun kommen wir zum wichtigsten Teil dieser gesamten Diskussion. Die Maßnahmen, die richtig angewendet und im richtigen Moment, den stärksten unmittelbaren Einfluss auf die Durchblutung Ihrer Beine haben kann. Nicht kompliziert, nicht teuer, keine Gurt erforderlich. Nur ein einfacher, bewusster Schritt, der mit Ihrem Körper arbeitet, nicht gegen ihn. Und dieser Schritt ist, das Trinken warmer Flüssigkeiten, gezielt und regelmäßig insbesondere Wasser oder Durchblutung Getränk. Asterisk. Es mag fast so einfach klingen.
Da hieß gibt einen Grund, warum dies aus die Wirkungsvollste Mannen gilt. Den Flüssigkeitsver hat nicht nur mit Durst zu tun. Sie beeinflusst direkt, wie ihr Blut flieht, wie ihr Gefäß reagieren, und wie effizient Sauerstoff ihr Muskeln erreicht. Mit zunehmendem Alter werden die natürlichen Durstsignale des Körpers schwacher. Sie spüren vielleicht keinen Durst, obwohl ihr Körperflüssigkeit benötigt. Und wenn der Flüssigkeitsgehalt sinkt, even nur leicht, kann das Blut dicker, langsamer und weniger effizient zirkulieren. Das zeigt sich besonders in den unteren Extremitäten. In ihren Beinen. Ihren FSZN, den Bereichen, die am weitesten vom Herzen entfernt sind. Denken Sie noch einmal in den Moment von vorhin. Sie sitzen auf der Bettkante. Ihr Bein fühlen sich schwer und langsam. Stromweis, netzteilweis, verminderter Durchblutung zusammenhängen. Und dies steht in engem Zusammenhang mit Ihr Flüssigkeitsver. Wenn Sie Flüssigkeiten trinken, beginnen mehrere Prozesse im Körper. Erstens verbessert sich das Blutvolumen. Das hilft dem Herzen, effektiver zu pumpen. Zweitens reagieren Ihr Blutflug auf Wärme, indem sie sich sanft erweitern. Das nennt man Vasodilatation. Dadurch kann das Blut leichter durch enger oder träger Gefäße fließen. Drittens kommt Ihr Körper in einen ausgeglichener Zustand, nicht eingespannt, nicht eingeschränkt, sondern unterstützt. Und dies Kombination mehr Volumen, entspannte Gefäße und besserer Fluss kann spürbar Veränderungen bewirken, manchmal innerhalb weniger Minuten. Deshalb ist dieser Schritt so wichtig, nicht als Heilung, nicht als Ersatz für medizinische Behandlung, sondern als kraftvolle Unterstützung, die Ihr Körper und auf die reagiert. Nun sprechen wir darüber, wie Sie das richtig umsetzen. Den Zeitpunkt und Vorgehensweise sind entscheidend. Wenn Sie aufwachen und ein ungewöhnlich schwer, ein Kribbeln oder ein Schwach in Ihren Beinen spüren, handeln Sie ruhig, nicht hektisch, nicht panisch. Setzen Sie sich aufrecht hin. Atmen Sie bewusst. Und greifen Sie den wenn möglich zu einem Glas warmen Wasser. Nicht kalt, nicht eisig warm, trinken Sie es langsam, nicht auf einmal. Geben Sie Ihrem Körper Zeit, es aufzunehmen, Zeit, es zu verarbeiten, Zeit, darauf zu reagieren. Wenn Sie Zugang zu anderen milden Durchblutungsfern getrunken haben, wie warmen Kräutertees können Sie dies ebenfalls nutzen. Beispiel, die in Studien häufig erwähnt worden sind, Getrunk mit Ingwer, die mit bessere Durchblutung in Verbindung gebracht werden mit Wasser, das die Gefäßflexibilität unterstützen kann leicht Zitronen Wasser, das die Hydration und allgemein Zirkulation fördern kann. Daher entscheidend ist nicht die Vielfalt. Entscheidend sind Regelmäßigkeit und der richtige Zeitpunkt. Denn selbst ein fix warmes Wasser kann richtig eingesetzt ausreichen, Ihr System in diesem Moment zu unterstützen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen. Dies Mannen wirkt am besten als Teil einer Abfolge. Nicht allein, sondern als stärkster Bestandteil eines gesamten Reaktionsmusters. Dies ist umfasst, frühes Erkennen der Signale, die richtige Körperhaltung samt Bewegung und Beobachtung, und schließlich die Unterstützung von innen, so arbeiten Sie mit Ihrem Körper, nicht gegen ihn. Nicht im Widerstand, sondern in Foren. Und genau hier wird Vorbereitung entscheidend. Denn im echten Moment, besonders nachts, denken Sie vielleicht nicht klar. Sie fühlen sich langsamer, unsicher, vielleicht sogar leicht orientierungslos. Deshalb gilt, je vertrauter Ihnen die Schritte jetzt sind, desto leichter fallen Sie Ihnen später. Überlegen Sie sich deshalb etwas ganz Einfaches. Wo steht Ihr Wasser nachts? Ist es griffbereit? Können Sie es erkennen, ohne aufzustehen? Ohne das Licht einzuschalten? Solch kleine Details können einen großen Unterschied machen, nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Und zum Schluss möchte ich, dass Sie etwas mitnehmen. Einen einfachen Gedanken. Ihr Körper spricht leis, bever laut Wort. Es sendet klein Signal, bever groß folgen. Und dies kleinen Signal sind keine Strungen. Sie sind Einladungen. Einladungen, aufmerksam zu sein, zu reagieren. Sich selbst ruhig und bewusst zu unterstützen. Sie müssen dies Momente nicht fürchten. Aber Sie sollten sie auch nicht ignorieren.
Sie müssen Sie nur verstehen, und jetzt tun Sie das. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, abonnieren Sie den Kanal. Nicht nur für Informationen, sondern für Orientierung, wenn Sie brauchen. Teilen Sie dieses Video mit jemandem, der Ihnen wichtig ist. Mit einem Elternteil, einem Nachbar, einem Freund, der allein lebt. Denn das richtig Wissen zur richtigen Zeit kann einen echten Unterschied machen. Und manchmal hilft es einfach dabei, ruhig zu bleiben, wenn es darauf ankommt. Danke, dass Sie hier sind. Passen Sie gut auf sich auf. Und wir sehen uns im nächsten Video.